welcome. Donc je disais, on va faire une demi-heure. Je vais parler un petit peu de mon parcours. So Et I'll talk puis about je vais my garder journey l'heure for entière half an hour, pour les and then questions-réponses. the hour left will be dedicated to Q&As. Alors, c'est difficile de savoir quand commence le parcours It's quite hard to spirituel parce que determine when si je start regarde en a arrière, spiritual finalement, path or journey, because if I look back quasiment when depuis que je suis né, il y avait un peu pretty much ça. Dans le ever sens since I où was born, there was something déjà there. tout petit, il y avait des choses qui me Ever venaient. Je m'en since suis I rappelé was après. little, there was things I remembered Quand j'avais later 5, on. 6 ans, par When I exemple, was je me voyais souvent 5 or en 6, lotus, puis je me disais qu'est-ce I qui se saw passerait myself en quite often position de lotus. in Je me the disais, lotus ce serait bien si je position. me mettais comme ça. Oh, that would be nice J'avais if des I, images comme ça qui me venaient. very young, I had Et images puis, coming vers l'âge coming, like that would be de nice. 10 ans, disons que la And première around grosse prise de 10, conscience, ça a été the de me first rendre big compte realization que was to j'allais realize mourir. that I was Ça going to a été die. un gros choc. Je ne sais pas si tout le monde passe It par là, was a big shock. mais I pour don't know moi, if ça a été everyone goes through that, quasiment impossible de digérer ça, quoi. but to me Et it de me was rendre very compte hard to que tout le monde digest. vivait comme si de rien n'était. And I realized that everyone was Tout le monde living sait like qu'il va that, mourir, mais tout knowing le monde that, s'en fiche and complètement. nobody cares. Alors, quand j'ai vu ça, en fait, pour moi, So when la I vie m'a semblé saw d'une that, vanité, aucun life intérêt appeared to de be faire quoi que ce very soit, parce que de toute vain façon, to on va me. mourir. What's Donc, the point aucun in intérêt. doing Donc, à 10 anything ans, if j'avais we're déjà going to die? cette compréhension que So voilà, il y a un truc, around 10, I already il y a un had problème à this. résoudre. Le problème de la mort, There was a absolument que problem je trouve une to solution à resolve. ça. To Ne voyant pas de I solution, parce que j'ai demandé wasn't un peu partout autour being de moi, unable to qu'est-ce qui se passe find après la mort, est-ce any qu'il y a une mort, solution, etc. asking around me, what J'ai happened commencé à after être death, blah blah blah. dans une déprime de fond, on va dire, une mélancolie I de fond started being qui a duré feeling some sort pas of mal de temps, melancholy puisque donc après j'ai connu quand même la for musique quite et some quelques petites time. choses qui m'ont permis de garder la tête hors de l'eau, on va So I dire. had Donc things j'avais like quand même un peu de plaisir music dans le monde. that was Et helping me, staying afloat. le déclic, But il s'est fait vers l'âge de still, I was à quite l'âge de depressed. 19 ans, en fait. Vraiment, And it le all premier clicked éveil, le when I premier was basculement, il s'est fait à 19. l'âge de The 19 first ans, shift un 24 août happened 2000, when I was 19. à 21h30. Vous voyez, on s'en 20, souvient quand ça 24th arrive. of August. Voilà, c'était une It soirée, was j'étais en around train de 9:30 at dessiner night. dans le salon. I was drawing in the living room, Et puis d'un coup, j'ai une and fatigue all of qui a me sudden tombe I dessus, feel very sans aucune tired raison. without any 21h30, reasons. I 19 mean, ans, being 19, en pleine, 9:30 at en pleine night, forme, voilà, very aucune raison. healthy, no reason for Donc me je to vais me be coucher. very tired. So, Et but puis, I allongé did dans go mon to lit, bed, and il y lying a in une my question bed, qui vient there's du a fond du cœur, comme ça, question that qui appears from the me bottom dit, of my heart, and that says, qu'est-ce qui se passerait what would si juste happen pour jouer comme if ça, pour just jouer, to si j'arrêtais de play, penser, just to have juste fun, comme ça. I stopped thinking. J'avais pas de religion, j'avais I pas had de no spiritualité, j'étais athée, je religions, croyais en no rien, voilà, j'avais pas de Dieu particulier. spirituality. I was Au a moment où je me dis theist, ça, les pensées no s'arrêtent gods in particular. And automatiquement. when I asked myself that, Et puis, immediately, instantaneously, everything quand stops. les pensées s'arrêtent complètement, All the thoughts le temps stop. et l'espace s'arrêtent, parce que le temps et l'espace, ça fait partie du mental, on y reviendra. So time and space also Et stopped donc là, at that moment because it je is sens une part grande of paix. the mind, Donc, but quand les we'll pensées come back to that s'arrêtent, later il n'y a on. plus de bruit mental, on sent un So silence intérieur, there's il y a a une grande paix qui arrive. qui very s'impose. a big Juste après peace, cette like paix, juste a deep derrière peace cette that vague appears. de paix, And il right y a behind une this joie wave of d'être peace, libéré du there's mental, a suivi d'un amour huge énorme qui me monte de la joy pointe des orteils jusqu'au bout and des a cheveux. huge love that comes from the bottom of the tip of my toes to the tip of my hair. It's a wave that goes beyond anything we can comprehend with the mind. It's not mental. Dure un temps que je ne sais pas. Voilà, This goes on from a moment that I can't describe, can't determine. I don't know if it's minutes or seconds, but it's very strong. Et au retour de l'expérience, la première phrase quand mon mental se remet en coming route, back from this experience, the very first thing that comes to mind is I am a little pebble on the road. Il y a une humilité devant cette puissance énorme. That shows what kind of humility you feel when you're in front of that. Que je vois, During that experience, I also saw a huge, a big light, and I realized that this light is the very source of everything, every energy. I know it. It's not a knowledge as for the mind, but it's something that is known, a knowledge, a wisdom. So from depressed
for 9 years or 10 years, I go to bliss, and it keeps on going for 2 weeks. From one day to another, I start meditating, sometimes hours, sometimes several times a day. Every moment I have, I'm actually feeding on that source in a way. So experience showed me that every time I stop thinking, I can feel that state. So, imagine that I will be doing that more and more. And I went back to my mom in the living room saying to my, and I said to my mom, I finally found what I was looking for. And what I'm talking about here is actually, I am also talking about you. You're just not conscious about it, but I'm actually talking about you too. It's the same for you. So when I said that to my mom, I'm conscious about that, and I said that to her, and she looks at me with big eyes like, what? So I go back to bed and I start again. What will happen if I stopped thinking? And it happens again. So you just want to go out, and scream to people, or with a big sign like everything is inside you. I just wrote on a little paper and put it in the drawer of my night table. It does exist. I thought that was the end when it happened, but it was only the very beginning. It wasn't the end at all. Well, in a way, it was the end. What remained were beliefs. So there's a path that shows up in a way. I meditate a lot, with a lot of ups and a lot of downs, and pretty much everyone is going through that. You will oscillate between ecstatic states and depression. It keeps on going back and forth. And more, you start feeling a peace that becomes more constant, that is not moving anymore. There's also its sensitivity that emerged. It started with clairsentience. I was smelling odors. And I was very lucky because every time something like that would show up, I would find a book the day after explaining to me what was happening to me. I had, healing powers that appeared, like people having pain in the body, and I would touch them and it would go away. And people kept on telling me, oh, you could become a healer. And something in me was saying, no, that's not what I should be doing. No, that's not it. So every experience I would taste it, but then I would move on to something else. But then some experiences became very weird, so I realized I needed a guide. So first, I met several guides. C'est pas un maître, mais la première guide que je rencontre, c'est une médium. So the first guide is a medium, and the first thing she told me, just to put it in context, I went to see her, and just to make sure that she was authentic, because I want to bring someone from my family to her. So I went to see her, and I just want to see if she's, good. And the first thing that she says to me is, so even you need proof. I was, experiencing a lot of things, like spiritism, or I was very curious, really.
And so, and the second thing that she said to me was, let the wizards on the put them away. And there was no way she could know that. So. And so she tells me pretty much afterwards, she tells me pretty much my whole life, up to the point where there was this awakening experience. And she tells me that I'm going to go to India and I'm going to travel. And so she tells me that I'm going to meet masters and guides, lots of them. And I'm quite skeptical because I feel like I'm alone living that in France. And I was filled with questions. I had so many questions. I even wrote a book with one of the guides from the questions I had. And so this guide tells me, you have the green light to go on the other side. And I understand what she's saying, because I've always been interested in afterlife. So I need to find someone and life, send me someone to... Send me someone to help me, experience afterlife. So I meet that guide. So just so you know, every time you have an intense desire that comes from the heart, it happens. So Michel, this first guide, tells me how to go to the astral plan. So I trained for something like a year and 3 months. So I really wanted to know what happened so I could tell my grandmother, because she's very old, and I just wanted to make sure that everything was going to be all right for her. So because I was training so hard, at some point it starts, it happens. So first I'm just in my apartment, then I just stay in my room, then just in the apartment, then I go outside, I just jump out of the window or through the window, because you float or you... there is a very good movie, that What Dreams May Come, with Robin Williams. The movie Ghost is not that good. But anyway, in the astral, you go through walls, you fly, you float. Every time you think something, it appears instantaneously. So it's pretty much the creative thinking times infinite. Astral is quite, it's heavenly. You could go on and on about it. It's extraordinary, but every time you come back to your body, your problems are still there. Permanent peace is not there. So I do get some amazing, lessons from guides. I end up creating whole worlds in the astral. So, it's amazing. So I come back to the body and I stop with the astral, and then I realize might be the same and should be the same here. In the body, in material plan. So I play with that, and I realize how the spirit works, how the mind works. And when the mind is still, very, very still, if I emit thoughts, it's like a radio wave, so the universe gets it, grabs it. So for a whole period, probably something like a year, I would, play with that. And one morning, for instance, I don't drink coffee, and one morning I just wanted to try. I used to live in Paris. I worked in a movie theater, and
with that thought about, coffee, and the very first client that comes in asks me, "Do you want a coffee? Let me take care of it." And she brings it to me. I remember another time I forgot my lunch, and I used to eat, an orange and an apple every day, and I forgot them. So I asked, and I find on the road to work, I find an orange and an apple. You can go on. There's lots of books. There's lots of books about it. If you're in the Living Matrix or DVDs, if you're interested. So I keep on going on with my my search, my inner quest, and peace is still not here. So, and this is when I meet Gérald, which is the guy that brought me the most, with the masters from India. Gérald, when I talk to him about this creative thinking, all these capacities like mediumnity, or I start, seeing things in people, hearing things about people, every time he tells me, he says, he doesn't say anything really, but he just tells me that's not important, let it go. It's not interesting. As an experience, it is interesting. It does change everything when you realize that you're eternal. When you realize that the body is just an envelope, it's amazing. I'm not regretting that experience, but that's not what's going to make you very, happy, being at peace forever, for permanent peace. This moksha, like they say in India, this liberation. So Gérald doesn't, care about that, and he pretty much invites me to come back to simplicity. So I do live a lot of experiences with him, and even though I meet this sage, who is perfect, he was and he still is perfect, and I'm still unsatisfied. Ego is always unsatisfied, so I just go to India. I move to India. I just stop everything in France and I go and move to India. I just want to meet yogis and masters in India, and I do meet them there. I live with them. When you meet lots of sages, you realize that everyone is saying the same thing. Have a look yourself. Take different books from authentic sages, from any kind of religions, or you'll see that everyone is saying the same. One of my favorite masters, which was like a grandfather to me, a grandpa to me, kept saying, the truth is one and one only. And the truth is what's true, what's real. In India we say, Asatoma Sadgamaya, lead me from what's unreal to what's real. And what's real is what never moves, what's permanent. Awakening is realizing what's permanent. So this is a good thing to meditate on. Try to find what never moves in your experience. That was a big click, a big thing for me. After 3 years in the Himalayas, being not awakened yet, so I've lived lots of samadhis. Those are experiences that are very deep, but it's still not permanent. It comes and goes. There's still a peace that is deeper and deeper, but it's still not that. So I come back to France. Life prompts me to open a yoga school, so I do it. So I keep on having my daily life, and then one day, while driving back from work, from yoga, there's a shift. When I say it, there's something happening. There's a shift that happens. It's very hard to explain. Everything becomes so clear, so obvious.
awakening, enlightenment is so obvious that, well, I didn't get it at first. I've been looking for 17 years, you know, what's awakening, what's enlightenment. And when it happens, I don't get it, I didn't get it. Because it has nothing to do with the mind. It's a clarity, obviousness. It's just being. We will come back to that. So I don't understand what happened to me, but I just realize I'm very conscious all the time without any kind of effort. So I tell my partner Camille, who's there, I don't understand what's happening to me. I'm very, very conscious. Every time I wake up, even in the morning, right before I open my eyes, right, you know, behind the eyelid, I can feel the eyelids, I can feel I'm very, very conscious. It's actually asking me some sort of effort not to be conscious and not to be present and to be in the mind thinking. So there's a consciousness and some sort of absolute consciousness that is without the mind or the very strict necessity. So it does anchor itself in the daily life. There is everything is obvious and it falls down in the heart. Same when you see a good, you know, lovely landscape, or you're in love with someone, just take away the person and just keep the love. This state, not state, but this. You realize that everything is unified. Everything is very light and obvious. Everything is your friend. You love everything. You know the blade of grass, your flowers are your friends. The stones talk to you. There's no more reflection on anything, really. It's so obvious that everything is accomplished. So sages in India, when you realize your true nature, that's it. That's done. There's nothing else to do. As a human being, it's done. You've done what you were here for. But you can still share. It is important to share. And we are going through a period, an era that needs to hear about that. It is the good time for that. After awakening, there are experiences that keep coming and going, but awakening is beyond and outside of all experiences, beyond time and space. So I'm actually right now looking at you from a space that is without space, without time. And it might sound strange, but from that space, there's a recognition that you and I are one in that space. And that is love, and I'm true love. I discovered what love really is with unity. The meaning of love came to me when I blew on a match after a meditation. I don't meditate anymore, really. It's just more about being present, even though, you know, it's not even that. It's just, again, obvious. So let's say I was meditating, but so I just want to take a tea, so I blow on the match, and it is indescribable to the mind, but I do understand that the match and I are one. But I was in love, but so in love that there's nothing left, nothing else. It's the match. All there is the match. It's consciousness that I see in the match, actually, through the match. And so I look around me and I realize I'm okay. So I'm everywhere. So this state is an experience. We're not always in that state because it can be quite hard to talk when you're in that state.
absolue, on va dire, in the state, the more, in on peut plus parler. the most absolute state, you can't talk anymore, which is why sages say that the best teaching is silence. faut redescendre d'un cran, quoi. Et puis ça va être... Ce que je vais dire, tout ce que je dis, ça pointe vers quelque chose. Everything I'm saying is pointing towards something. Je sais que c'est pas facile, mais I know it's quite hard, but try not to conceptualize what I'm saying. Try to feel where it resonates in the body. Usually it's around here, around the heart. When I talk to you about consciousness, it has to resonate somewhere. The mind is just, the ego is only there for that. This universe, the whole world, the whole universe is here just for that, for consciousness to reveal itself to itself. All there is consciousness everywhere. Should be right on time. Oui. Voilà. Donc, alors après, il y a la notion du faire qui tombe. Parce qu'il y a trois modalités dans la vie. The notion of doing, like in, having, doing, being. Dans le faire et l'avoir pour remplir, en fait... lots of people think that they have to do to have something, to be something. Enfin, la plupart des gens sentent un manque, une insatisfaction. Most people feel some sort of lack. Les gens qui sont sur un chemin spirituel, even people on the spiritual path, especially people on spiritual path. We tend to want to fill that gap when we try to find something outside of ourselves, like we do something to have something to be happy. I need to do some encounters to have a partner to be happy. Except after awakening, there's no more doing or having, there's just being. There's not even the sense of doing anything right now. I don't feel like I'm talking right now. It might sound strange, but I have no idea what's going to come out. It just comes out on its own. Same with the texts that I'm writing ever since the shift. I just wake up at 5 in the morning and it writes on its own. I just see that people like them, which is good, but life is like that. It's actually the same for you. Life goes through you and plays. It's all about expressing itself through you. So when there's resistance, there's suffering. When there's a resistance to an event in life, when there's no more suffering, resistance, and you know that it's all for your own benefit, then you just, it's relaxed. It becomes easier and easier. That is the spiritual path. We stop trying to do anything to... And the very last doing that drops is doing something to get enlightenment, to be enlightened. Every sage keeps saying that. You don't have anything to do, you're already enlightened. Look at it, look, it's there already. And today I can see that every one of you is awakened already. And I understand what happens. There's a whole pack of beliefs and thoughts that are still there, thinking, that you have to do something, or maybe you think that you're not perfect the way you are. And that's wrong, that's false. You are perfect the way you are. So let's dive into the questions if you have any. Thank you very much for this sharing. It feels good to hear that. How to start? I'd like to know. How do I do to stop thinking? Well, that's typical. This is typical. This is this doing, like doing something to
doing something to have something Alors, to be peaceful. sur le plan humain et relatif, On on the va dire qu'il y a deux human plans. Il y a le plan, plan absolu. Dans le plan absolu, vous êtes déjà parfait. L'être on n'a rien à faire de on plus the pour être. absolute Vous êtes plan, d'accord? you're perfect. You have nothing to do. Non? Oui? Ok? Vous n'avez rien à faire de plus pour être. You are, Absolu. right? In L'éveil, the c'est absolute, juste you être. are. Vous So êtes. enlightenment Voilà, is c'est just fait. being. Vous So pouvez pas in the être autre chose absolute, que être. you are. A So you are priori, already il n'y a pas de nom enlightened. être. Ça me paraît The only difficile, thing c'est can pas be être. is being, because not being doesn't difficile. exist. Ok. You know. Ouais. Anyway, Même si vous respirez plus, vous êtes toujours. Donc, ok. Donc, ouais. Alors attends, on va revenir à ta question. let's come back Qu'est-ce to que tu voulais your savoir question. exactement? La technique, pourquoi? The technique to what? Ok. Alors en fait, arrêter de penser. Je To me suis rendu stop compte que c'était thinking. pas fondamental. C'est pas ça. I realized that it c'est wasn't pas ça le nœud fundamental. du problème. That's not the Le nœud du problème, c'est qu'on y croit. the news On of the croit à problem. ces pensées. That is not. On croit. Je Problem suis is ma pensée. we believe what we C'est ça le think. problème. We Quand believe vous êtes éveillé, vous the avez encore des thoughts. pensées. Vous croyez que je When parle comme you're vous là. enlightened, you still have thoughts. Évidemment, How il do y a you des think I'm pensées, talking to mais you ça right now? change Of rien, course, you très have bien. thoughts, Vous pouvez but très it bien doesn't être change ici anything et to the fact of maintenant being. et avoir une foule de pensées. Vous pouvez très bien être ici You et can be maintenant here and totalement now, totally, and still have, bouger, loads of et thinking. danser, et je sais pas, laver la salle de bain, You can be, faire la vaisselle, dancing or, faire plein de trucs désagréables même. Ça washing vous the empêche pas, enfin désagréable, ça c'est un jugement mental, dishes ça vous or empêche pas d'être et de vous reposer en être. doesn't prevent you from being and Donc, resting in l'invitation, being, this c'est plutôt de se beingness. rendre So compte the invite is que more les pensées to n'ont pas de realize fondement. that Rends-toi thoughts compte don't qu'en have fait, les pensées, any sort of base. c'est juste un vieux disque, des schémas, Those des thoughts are just like an conditionnements old disc, qui tournent en boucle. conditionings, Mais c'est pas beliefs toi. that are C'est here, pas du tout but toi. it's not Parce you, que toi, because tu es you témoin des pensées. you are Et on en revient the à witness ce of que the je disais au thoughts. début. And Ce qui nous what intéresse I'm ici, sharing moi, here ce with que you je is partage what's avec vous, real, c'est le réel. and Et le réel, vous thoughts avez dit, c'est don't ce qui dure last, tout le temps. and what's Les real pensées, elles is durent pas tout le temps. what is Donc, c'est pas everlasting. réel. So Si vraiment it's tu so veux thoughts are t'éveiller, not real. il So faut if you tourner really ton want to regard vers ce qui est réel. enlighten, Et ce qui est réel, ça va toujours être la même turn yourself to question. what's real. La fameuse question des sages. And c'est, it's the very famous qui question from suis-je, sages, ou which is, qui voit, who am I, or ou who où is saying, suis-je. or where am I? Voilà. Mais surtout, la question, elle se résume en un mot, c'est qui. The question is coming back to Qui one voit, word is qui voit les coming pensées. down Tu to vois, one il word faut is toujours who. revenir Who à la sees? source, à la base même. Come back to the Si tu very vas base of avec things. qui, tu retournes à la source. Et tu With vois, the who, you come back to the source, il y a une différence entre... and there's a difference Enfin, dans un between premier temps, c'est ça. Il y a une différence entre le décor, the decor, donc toutes les perceptions, the c'est whole, le décor. all the Toutes les perceptions, perceptions, toutes les pensées, any c'est le kind of décor. Toutes les thoughts émotions, c'est le is décor. decor, Le or corps, c'est le emotions are décor. decor. Ça, il faut le lâcher The aussi. body is also Le corps, c'est decor. le décor. Um, Votre histoire personnelle, the whole c'est le personal décor. story is a decor. C'est qu'une idée. It's all Tu an t'appelles idea. comment? What's your name? Ok, c'est qu'une idée, Régine. Regine On est is d'accord? okay. Regine Ta is date just de an naissance, idea, t'es né right? quand? What's your date of birth? c'est une That's idée. also an D'accord. idea, right? T'as pas d'âge. You don't have an age, Ok. really. It's my Non, ton identity, though. identité, c'est une idée. On est But d'accord. your identity is a thought, right? Ok, peut-être, ça veut dire que ça peut être. Maybe. Hein. Oh, okay, right. So Ouais. maybe Ok. might Donc, means might be. So l'identité, en fait, c'est... Oui, il y a surtout cette grande the révélation avec les identity is fait, il y a... that's the il y a big un faux revelation moi that qui est comes construit de from toutes pièces. enlightenment Ça, is c'est- there's a false Et sense of regardez bien, me. There's a regardez false bien, me that is la seule constructed chose qui est vraie through pour la faire simple, conditionings c'est and beliefs. maintenant. Voilà, maintenant. So Être, just come back maintenant, to conscience. now. Ça, c'est vrai. Now, Ici et maintenant. being Elle est où and votre histoire consciousness. personnelle? So À here part and dans votre now, tête. what is your personal C'est que story? du mental, c'est que de l'idée. Except in your mind, Ici et what is maintenant, it? il y a It's rien only à propos mind. de vous. It's only thoughts. There's Il y a rien du right tout. here, right now. There's nothing Ok, vous about avez l'image de votre yourself corps, donc as vous in dites, ah, a je dois être le corps. story. So yes, Parce que you vous have voyez. an image of a body, so you think I En must be the réalité, body. But in Fermez truth, les yeux. just close Si your vous eyes. fermez les yeux, ok, vous allez dire, je sens mon corps. You'll tell me, of course, Si vous allez I un peu feel plus my loin, vous allez body, vous rendre but compte que c'est pas la vérité. Vous sentez pas votre corps quand vous fermez les yeux. if you go a Vous little sentez bit un espace deeper, avec des perceptions à you'll see l'intérieur. that you
feel a space with perceptions in this space. There's no contours to your body, really. It's just a space with perceptions. And those perceptions, there's an ego saying, this, I can feel that. Well, that must be me. That must be me. I can move, and so that must be me. And there's exterior sounds, so this isn't me. But that's just the mind saying this, or this is me, this isn't. But consciousness includes absolutely everything. There's no difference between inside, outside. It doesn't exist. There's no difference between a bird or a tree and the perceptions you can feel inside the body. There's no difference to consciousness. It's only the mind, analytical mind, that tells you, saying, I'm sitting on a chair looking at someone that is talking about awakening, and he's here and I am here. That's only the mind saying that. That's not true. In this space, there's only one. There's not two. This is the highest of the absolute. On the relative level, we go down a notch. And we are able to talk, and the mind can seize that. And that's what's important, is to turn your attention towards what's the truest. And to the mind, it's authenticity. What's real to the mind, it's invisible. For instance, you are right now looking at someone who's talking, sitting in a chair. Your attention is focused on the form, on the voice. So your mind is focused, and the space in which all the forms appear is absolutely unnoticed by the mind. But it is way more important than the form. Without the space, what's left? If you take away the space, there's nothing left at all. So consciousness is unnoticed by the mind, but if you take consciousness away in your life, what's left? Nothing. Everything that has a value for a real value has no importance to the mind. And to the mind, everything will be better somewhere else and some of the time. But that's wrong. Perfection is right now. And as long as you think that you have to do and have something, and that you have to reach far away for something in time or space, somewhere else, then now it always will escape you. Consciousness is now. It is screaming. It's not a scream because it's a deep silence, but it's when the shift happens, the intensity of presence is deafening. Because it's so obvious. How, and this is why you keep telling yourself, how could I have missed that? It's so obvious. How come people don't see that? And I do understand, because I've been through what you're going through. So it's so obvious and simple. And it's only the mind that is complicated, but it's in the end, it's very simple. Well, let's not provide you from asking questions. There's still some sort of a mystery about related to evolution. So there's a movement of seeking that happens, even for people who are seekers. Some can get some sort of experience, and some don't. I'm not talking about an experience. This is not an experience. Yes, I get it, but so I get that it is life. Yes, it is life. I find it delicate.
On doit forcément cheminer. We have to. We have to be Alors, oui et seeking non. in that. Dans l'absolu, non. Dans le relatif, oui. Yes and no. From the absolute standpoint, no. But from the relative, yes, we do. We do seek. Yes. It's a positioning that is. Well, there is this perception that there's something, this consciousness, and there are people who don't have this perception, and they don't have that kind of questioning. Moi, je suis pas intermotionniste. I don't intervene. Totale en la vie. Je sais que la vie I trust life Donc, completely. I know it does everything même si ça peut perfectly. So paraître, even though it du point de vue, might encore une fois, seem du mental et de l'ego, from the on mind, pourrait croire from que the sur cette ego, planète, c'est we could chaotique, think etc. that everything is chaotic and. Mais non, pas du tout. But no, ça fait it's partie not. d'un It's processus, part of a process. Comme tu dis. Alors, il y a Like deux choses en you même say, temps. there's Du point two de things vue, at the same time. From de la vérité absolue, the tout est déjà accompli, absolute tout est truth, déjà parfait. everything is Mais si accomplished tout and perfect. était déjà accompli But et tout if était déjà everything parfait, was la perfect and conscience ne pourrait pas accomplished, se connaître elle-même. consciousness Donc couldn't pourquoi l'univers a été créé? know C'est très itself. simple. So why Si vous has êtes the universe been created? Well, complètement accompli, if you're parfait, all et que, accomplished and perfect, ou plutôt, or s'il y a qu'un rather, seul point, if there's only one point, le point one unique ne peut pas speck, se voir lui-même. this one speck can't Pour see que le point itself. se voit, To il faut deux. a speck, a point to Donc, see c'est pour itself, ça que you l'univers a need été two. créé. Et That's donc, why the l'univers, universe la has been conscience, created. enfin, la conscience plutôt joue So consciousness à s'unir vers plays l'univers, the game par of l'amour, à unifying s'unir itself vers soi-même. through C'est de love soi à soi, to mais alors unify itself c'est un processus from itself to de- itself. It is a c'est un process. jeu, en fait. It's a Les sages game. appellent ça le jeu divin en It's Inde, it's la a lila. divine game, C'est un the jeu, lila, c'est la like they conscience said qui in joue à India. se It's redécouvrir, consciousness that à plays se- rediscovering à se- itself, à s'émerveiller d'elle-même par elle-même. marveling itself, by itself, about itself. En fait, à se vivre à travers elle-même, à travers toutes sortes de choses, à travers toutes It, sortes it, it is d'expériences. living itself Et through c'est la même itself, conscience through partout, c'est la many même different conscience dans une fleur, dans experiences. partout, Same in a flower, same voilà, dans les humains qui in cherchent à s'éveiller, humans, dans les humains qui cherchent, looking pas for forcément à enlightenment, s'éveiller, mais in tout est ok. humans not looking Du for point de vue enlightenment. absolu, tout est Everything ok, is y a okay. pas de From the problème. absolute standpoint, everything is Après, okay. là où il y a un problème, c'est quand After il y a that, la souffrance qui entre en jeu. Donc là, when pour l'humain, ça devient un suffering problème, effectivement. Là, on peut, enters il the y a game, plusieurs stratégies possibles. Vous pouvez prendre there's la many stratégie, different que tout le monde strategies, essaye et enfin, que la plupart des gens essayent, on va dire and there's one that 99,999% des gens essayent, 99% of c'est-à-dire, persons soit try. la stratégie de It's fuite, a strategy donc pas aller of voir à running away, l'intérieur, so not going in soit combler, or trying to combler avec fill l'extérieur, mais a aussi, gap ça peut with something presque from the reprendre même, en exterior, fait. from the outside, Ou which is soit, pretty much the same. aller voir à l'intérieur. Or you can Directement, actually quoi. go and Allez see voir. what's happening Et en fait, il inside. n'y a pas 30 000 solutions, hein, parce que, There's not so encore une many fois, en different Inde, on dit, il y a deux solutions. courants dans la vie, il y en a There's pas two 30, hein, il y en a deux. different currents in Le life. chemin de l'ignorance, c'est par là. Le chemin de There's la connaissance, c'est par là. ignorance Donc, path, ouf, which is this way, and the knowledge Voilà. Après, path, quand je which dis is c'est par là that le way, chemin coming back. de l'ignorance, ça ne veut pas dire, So the comment ignorance dire, path. vous pouvez vous éveiller en utilisant cette manifestation pour vous éveiller. D'ailleurs, elle est faite pour You ça, can elle est faite and pour you ça. can awaken Je connais, using this plusieurs manifestation. plusieurs It's not personnes qui ont to basculé dans throw l'éveil par away. la It's contemplation dans la nature. I know people who've Donc, had the je vous dis pas shift de just rester, by en contemplating lotus en nature. méditation. Moi, j'ai I'm not beaucoup, saying you pratiqué should be staying l'introspection, tout ça. in the lotus Mais position vous pouvez très bien meditating, but vous éveiller, I did that a lot because I loved it. But you can really awaken. J'aime pas dire vous éveiller parce que pour moi ça veut rien dire du tout en fait. Well, I don't really like Ça veut using the vraiment word rien dire. to Vous êtes déjà awaken éveillé, because mais to me you are already l'ouverture peut se awakened, but produire, en fait, this à partir de openness n'importe quoi. can Que vous happen faites. from anything you're doing, anything. Je connais même une personne qui a eu une I know someone who's had a une glimpse expérience d'ouverture and incroyable en épluchant des pommes de terre. openness Ça peut se faire while n'importe quoi, peeling a n'importe quand, potato. So it can happen anytime. Voilà, et donc du point de vue de l'être, il n'y a pas d'évolution. il From n'évolue pas, c'est faux. beingness, D'ailleurs, ce there's no concept-là doit tomber, hein, evolution. pour basculer de l'autre côté. It has to drop. This concept par has to contre, drop. Du point de vue But on va dire from relatif, the oui, relative il standpoint, semblerait qu'il y ait un yes, cheminement. Je peux it pas dire qu'il y en a pas, seems pendant like 17 there ans, j'ai is cherché, donc, an evolution and a voilà. path. pendant 17 I ans, can't j'ai say there cherché, isn't because I've mais been looking for 17 years. Mais alors, qui a fait le cheminement? But who did that C'est ça la question. seeking? J'ai pas choisi d'avoir mon expérience à 19 ans.
I didn't choose to have this experience when I was 19. I didn't choose to meditate for hours and hours. I didn't choose to go to India. All of that were, in India we call them kayala, which is an impulse from the heart. And that's love. We think that there isn't free will on earth, but that's not true. Look at it. It's always love that is choosing. It's always in disguise love. Even fear. Fear is love for yourself, is when you're afraid of suffering. It's love for yourself. Suffering is also love. When you suffer in life, it's life sending you some sort of slap, telling you you're not on the right track. So you should be going inside rather than focusing outside. Go inside and find what is stable, what doesn't move. And it never moves. Being that you are, consciousness is unmovable. It's not moving, and it's not boring. That's the most impressive part. Everyone craves that state. To put it simply, what we want? Actually, what do you want? At the bottom of your heart, what is it that you want? Happiness, yes, that's it. Even people doing the most atrocious things on this earth want happiness. So a happiness that is permanent, might as well. Always changing, always. And that's what you have inside yourself. It's consciousness. That is consciousness. It's permanent. It's exactly like a joy, kids' joy. A 3-year-old being marveled all the time. After that shift, I'm rediscovering everything. Even things simple as this rubbing, feeling this rubbing, this friction. When you feel it with your fingers, you feel like you think you know it. The mind discards it. But if you go into this sensation, take away all concepts of fingers and hands. You realize that it's vibration, vibratory. It's a sort of electrical current. And this whole universe, this whole manifestation, what we call this density, it's only vibration. Even quantum physics explains it now. All this vibration and all particles in the universe contains all the information of all the points in the universe. Equations now proves it. Shows it. It's scientific, and that's beautiful to see that science and spirituality are coming together. It's been millenniums since in India we've been saying, all sages have been saying that all is one, like Jesus said, like my Father and I are one. Every sages were saying that, and that is the truth. And you can experience it right now. Take away the mind, the analytical mind, and put everything into boxes. And you realize that this universe that seems so solid and so certain, where we're so sure of everything, what do we really know about it? We know our name, it could be wrong. Our date of birth could be wrong. Our gender could be wrong. From one day to another, you can, recognize as a man or a woman. Whatever you're living on this earth is not concrete. There's no absolute concrete. The only thing that is irrefutable is I am. That's certain.
En cours de méditation, des fois, During meditation lessons, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne I suis tell pas. my student, keep Ce qui se passe repeating, quand I vous am not, répétez I am not, ça, I am en not, fait, I am not. il y a comme une force à There's, l'intérieur you qui can dit feel the je force suis et qui s'impose. saying, I am, and Ça, that c'est is ce que vous êtes. imposes Voilà. itself. And that's what you are, C'est really. vraiment ça. That's it. Le problème, c'est qu'on Problem ajoute is, quelque chose we à je add suis. things Mais to je I suis n'a am. pas besoin de votre histoire But personnelle. I am doesn't need your Vous personal pouvez story. être sans You avoir can toute be votre histoire without sur les épaules any kind of story on your transporter. shoulders to carry Vous around. pouvez être You sans can be without faire des montagnes de doing, projets, de futurs. Vous pouvez amounts être of projects in the future. You could be sans rien rajouter, quoi, en fait. without Mais adding juste, anything, juste really. être, quoi. Simplement, Just ça se being. suffit à lui-même. Hein. It Ça se is suffit complètement à self-sufficient. lui-même. Voilà. Vous n'avez même pas besoin d'ajouter un temps, un espace. There's not even a need to add a space and Et a time regardez, to be. être est en dehors du temps. And look at it, look Si it, vous look at regardez, it. les gens, Time and space, l'éternel, being ils is mettent une outside majuscule. time and L'éternel, space. l'éternel, The c'est simple, hein, c'est eternal, maintenant, c'est tout de suite. Et l'éternel, eternal, regardez dans you votre know, this expérience, big regardez. eternal is just right here, right Est-ce que now. là, il y a une Look discontinuité at dans it. être? Have a look. Is there some Est-ce sort qu'il of y a un moment donné où, discontinuity in being? il y a comme Can you une, tell me that there comment is dire, a sort of il y a comme une tranche d'être, il y a des tranches d'être comme ça qui sont mises les unes après les sort autres. of slice Il y a of un being, quantitatif. adding one Il y a to pas de another? quantitatif entre So le début de la there's conférence no et maintenant. quantitative Il y a eu notion combien de in maintenant jusqu'à being. maintenant? How many nows is Il y a there eu qu'un seul since maintenant, the on est beginning OK. of this conference? Donc vous vivez dans There's l'éternel, only on est one d'accord avec ça? now, right? So OK, vous you êtes are éternel, actually donc. living in the internal right now. Okay, so Ouais, you're ça the paraît timide. internal. Feel a bit shy, but Vous is êtes it l'éternel, vous vivez dans is l'éternel. it clear? You do live in the eternal. C'est le déclic. That's the shift. Parce That's que the lorsque le click. basculement se produit, cette When the shift conscience de happens, maintenant devient this plus importante que le consciousness relatif. of now C'est-à-dire que becomes pour moi, more il y a important than vraiment, the relative. le temps, c'est vraiment So un time nuage de fumée, quoi. is really Ça- a smokescreen. Et je sais que je serai toujours le même. I know I'll always be the C'est pas same, triste, hein, quand je dis ça. and it's Je not serai toujours le même, sad. et c'est cool. I'll toujours le always be même, the ça veut same, dire and que it's really cool, quoi qu'il really arrive, je nice. serai toujours le même. So Quoi qu'il whatever arrive. happens, Et c'est I'll pareil always pour be vous. the same, and it's the Vous avez same toujours for été you. le même. You've always been the same. So what about all those wars and violence? What is there to understand about Alors, that? c'est des expériences, déjà. Those are experiences, first of all. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? What is there to understand? Alors en fait, C'est encore conscientisé, là. Hmm. C'est encore vouloir concrétiser. en fait, c'est le problème du petit moi. It is a problem from Ouais, on pourrait for dire the l'ego, little ouais. me, Bah, from en the fait, l'ego, ego. ça n'existe pas vraiment. The Bon, l'ego, ego on va doesn't dire, c'est really la somme exist. de Ego toutes is the ces sum croyances auxquelles, of justement, all the on- beliefs and thoughts on that we s'attache, mais hold on on a to, vraiment des convictions like profondes. really deep conviction. Et l'ego, il est fait de But de ego is made of et de resistance je sais and et I de, knows de and certitude absolue. certainties, Alors qu'il y a aucune absolute certitude certainties, absolue. even À though part there Et isn't donc, à partir absolute du moment certainties, except for I am. où vous avez des You know, certitudes absolues, From et the où vous moment avez you des have résistances, absolute parce que c'est ça, certainties et vous and voulez resistance, un peu, oui, vous allez vouloir imposer parce que vous êtes you'll sûr que try c'est to comme vous voulez que ça impose soit le mieux. because Donc, you think that what you want is alors the que best justement, for you. être, c'est tout l'inverse. And Être, being is the le meilleur very mantra, opposite ce of serait that. peut-être, The very best laisser mantra être ce would qui est be comme ça. Je vais la refaire à letting l'antique. what Laisser is être ce qui be est comme as it c'est. is. Si vous êtes If capable de you're laisser able être ce qui to est let comme c'est vraiment, what is as it instantanément, is, il y a la paix qui instantaneously, arrive. peace Instantanément. arises. L'ego, c'est l'inverse. Ego il est is fait the de opposite. résistance, donc, It's made of resistance, so yes, bah après, ça peut aller jusque, oui, aux it guerres, can go violents, up to des wars and conflits, violence and parce conflicts parce because qu'un tel ne fait pas because comme je this veux. one is not doing the way I want him Voilà. to be doing things. How can we be detached from that? Nous, en tant qu'être, mais bon, en tant Mm. qu'être, As being, yeah, of Ouais. course, sure, but still. Quand je travaillais au cinéma, When I j'avais, worked donc c'était in un the bon cinéma. movie theater, Des it was fois, on faisait very 18 000 big, entrées dans la journée. sometimes 18 18,000 000 entrées, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est beaucoup. entries a day, Et and it's 18 a 000 fois lot. par jour, on répète So repeating, bonjour, la même patience, les toilettes know, en haut, etc. good morning, toilets are this way.
Et donc, beaucoup de mes collègues Lots of my colleagues, pétaient many des of my câbles, entre colleagues guillemets, would, parce qu'ils you se faisaient know, insulter, parce que c'était à Paris, donc lose it. c'est pas 18 000 personnes, c'est 18 000 Parisiens. So it was Non, in je rigole, Paris, so it was like 18,000 Parisians, which is a joke, of Et course, 18 but 000 Parisiens, ça en but- fait voilà, du mécontentement. I can Voilà, tell ça you fait that des there is conflits, some des litiges. Un unsatisfaction. litige client, on appelle ça. Donc, alors, le litige There was client, there et was donc, some des fois, problems il y a sometimes, you 4 know. personnes en même So temps qui you nous sometimes insultent. you have 4 Et donc, people, you know, yelling and des fois, on a envie de dire, non, mais je suis insulting déjà you insulté, at là. the same time. So sometimes you Prenez feel un like peu saying, votre tour. okay, can you get in the Prenez un line, petit please? peu pour I'm les already insultes. being insulted Alors, right here. et donc, mes collègues, ils pétaient souvent des câbles et ils me So voyaient. my jamais colleagues péter des would câbles. lose it Ils se demandaient sometimes, ce qui se and passait, they quoi. would Comment ça se wonder fait? why I wouldn't. I never Il y en a beaucoup qui sont lost venus it. méditer à la maison après. And lots of Sans them que je actually leur, came to parle de me quoi que ce and soit. came to my place to Et meditate puis, without me telling them anything, just, en you know. fait, ce qui est venu spontanément, la réponse, c'est parce que je les comprends. And when I was asked, Je les comprends. how can you do that? And the answer that came Il y a was, pas- I just Si tu understand veux them. vraiment, et c'est pareil pour toi, It's the si same tu for veux you. vraiment, If you pour really toi-même te libérer, to liberate yourself vis-à-vis des problèmes des autres et de tes and to problèmes, liberate yourself tu dois from comprendre les autres et te comprendre toi-même. Et others' les deux sont problems, liés. Plus tu te comprends, the more you plus tu understand comprends les yourself, the more you understand people. ça te touche parce qu'il y a quelque chose en toi qui a pas été You feel comme moved totalement because compris. there's something En fait, in you that évidemment, ça hasn't te touche been quand même, parce que la understood compassion, completely. And of course, you're évidemment, moved ça te because touche, there même is compassion. Même les plus grands sages. Even ils font la paix, big etc. sages, C'est you normal. know, great sages meditate for Mais quand peace tu comprends, c'est or pas, pray for peace. But when you c'est pas la même understand, chose. it's Disons not que the dans same. l'absolu, In du the point de vue le plus absolute, haut, from the highest point je of sais view, que ça peut paraître bizarre, mais I du point de vue know le it plus haut, sounds imaginez, strange, vous but êtes sorti de imagine corps, il n'y a pas de mort déjà. imagine you La realize that there's no Bhagavad death. Gita, qui est l'un des plus grands textes de l'Inde, le texte l'un des plus importants. In the Ça Bhagavad commence comme Gita, ça. it Ça says, commence it starts, pourquoi t'affliger Bhagavad Gita is one of the tant oldest donné, texts in history. en fait, And it je me starts souviens plus du with verset exact, mais pretty much something le like, sage ne s'afflige ni pour les vivants, ni pour les morts, the sage, sachant l'âme a sage immortelle. isn't moved by the Tu veux pas living t'affliger, or ça the fait partie dead du because he processus. knows the soul is Il y a toute immortal. une loi, il y a deux lois sur Terre. La There are two dualité, laws la cause à effet. on this earth, Donc, la vie duality s'en and charge de faire causality. comprendre, et Life personne takes n'est totalement innocent. is in charge of making you Du point de vue understand absolu, vous êtes totalement things, innocent. and Du point de vue no absolu, one vous is êtes parfait, absolutely mais du point de vue relatif, innocent. From the il y a des absolute choses qui ont standpoint, été- everything and qui you ont été are faites, il y a perfect ce and qu'on appelle everything le is karma, perfect. la loi de cause à But effet, on the donc, manifested mais ça veut pas dire qu'il level, faut there is a culpabiliser. karma, Le and karma, en so fait, c'est un ami. Je répète, la souffrance things est happened, une amie and qui vous prend so par la main et vous ramène à la maison. just La to souffrance est remind là, you, ça- suffering je is vous dis a pas friend d'aller that takes you vous by the hand and takes Je you vous back dis home. d'accueillir ce qui vient dans la vie. I'm not telling you to, you know, hit yourself. Oh no, you blame yourself. Ben, se libérer, On est dans l'ego, So- etc. c'est de s'en On est libérer. déjà parfait. If you are perfect, what's the point of the ego? Justement, The point is to liberate yourself c'est from lié it. à la manifestation, c'est ce que je disais de tout à l'heure. Si directement tout était déjà parfait et If accompli tout de suite everything was maintenant, et avec perfect cette right here, conscience right de now, ça, and if la création, ce serait pas... conscious ce serait pas pareil. creation En fait, wouldn't il y be a- the c'est same pour ça qu'il y a un if sens consciousness was évolutif. already Parce que je conscious of Il y a un itself. sens- il y a l'illusion d'une évolution. There's an illusion pouvoir of an jouer. evolution to Du be point de vue able to absolu. play Pour from the pouvoir jouer, absolute c'est la conscience qui standpoint. joue avec elle. It's really consciousness Tu vois ce que je veux playing dire with ou pas itself. Et la Do souffrance est you là pour get te- what I pour mean? te faire So comprendre. suffering is here to make you understand that there Tout is comme le petit no moi, suffering. l'ego est là pour te faire Like the little comprendre. me, the ego, is there to make you understand that there isn't. Oui. Oui. Du point de vue de la vie avec un V majuscule, il y a From pas de the bien, il y a pas de mal. life perspective, Il y a pas de with bien. a capital Est-ce que L, quand there's vous no voyez un good and oiseau no manger un bad. ver de terre, vous dites ah le pauvre ver de terre. When you see a bird, you know, eating Ok. a worm, do you Je feel prends un bad for the autre- worm? Je prends un autre exemple. Quand Ok, vous voyez let's une take- fourmi manger Let's take another example, autre like chose, an quoi. ant Peu or importe, anything. mais vous voyez, Do you see what I mean? I can Ouais. see images donc really, tu vois, really ça fait hard. écho à ta See, problématique. that's Enfin, an il y a un echo souci to avec your la mort. problematic. La mort fait partie You de la have a vie, en fait, il y problem a pas de with mort. death. faut Death que tu is a part comprennes. of life, and in truth, there is no death. Yes, La but mort there n'est is pas this forcément violente. violence. Death isn't always violent. Ça chante sur un pauvre petit truc. When I see a Ça, predator, c'est you mental. know, Regarde you know, bien, tu vois. relentlessly Regarde well, bien. that's the Et en mind fait, talking right now. la vie est parfaite. Life Absolument is- parfaite.
Life is perfect, absolutely perfect. What we la call mort. Quand vous death voyez, is really not death. la vie fait des cycles parfaits. Life Vous voyez un arbre soi-disant create mort, regardez perfect dans le tronc, vous cycles. allez voir s'il est mort. What Que we ce qui- call a toute la dead vie tree, qui est look dans le tronc, inside it, tous les and oiseaux you'll qui see sont that nourris par ce tronc. all the birds that are Y a pas fed de mort, en thanks fait, to c'est what's complètement inside the faux. Et trunk. la première fois que je suis sorti du corps, The first time I got out révélation, of the body, quand je suis revenu dans mon corps, c'est comme passer dans la pièce d'à côté. when I came back to the body, the first time I realized that it's like going to another room. And I do understand there's a suffering, like you're missing the person. But to consciousness, there is no such thing as death. And all the kids that are being gassed, Sont gazés chimiquement. chemically, C'est pas drôle, hein, mais chemically c'est gassed. juste que j'aime bien It's tes not questions. funny. I'm not, it's just I like your questions. J'aime bien tes questions. I'm not laughing about the subject. Tu sais, ces pauvres petits enfants, Those poor little derrière kids, la forme, behind the form, il y a tout le poids du karma, il y a tout le there's karma. all Et the weight of karma. les pauvres petits enfants So those gazés chimiquement, little- tu sais pas ce qu'ils ont fait avant. Little Même poor si ça- kids même si being ça gassed, you don't know what they've done before. n'excuse en rien les gestes It des doesn't personnes excuse qui font ça. people gassing Mais tout kids. ça a quand même un sens et But il y a des all of that souffrances, has des souffrances très has a très dures qui meaning. font écho à toute l'humanité. And there are some very Par exemple, deep, quand il y a eu deep le suffering truc, that is l'attentat, echoing très dur qui s'est all passé à humanity, Paris, like the one, où you know, Charlie, là, avec, the attempt, moi, j'étais- the j'étais terrorist en Inde, attack in Paris. c'était le Bataclan ou Charlie. I can't mais il y a remember eu, if it was Charlie or spontanément, the Bataclan, tout le monde qui a mis but une petite bougie, enfin beaucoup de gens ont mis une petite spontaneously, bougie sur lots of leur people balcon, put some, you know, Là, il s'est pas... Charlie Hebdo, candle ouais, outside on the là, balcony. il y a eu quelque chose au niveau de la conscience. Il y a eu Something ça a happened pas on duré the très longtemps, malheureusement, conscious mais il y a eu un on the shift consciousness au niveau level. du There cœur, il s'est was passé quelque chose. something Et je savais pas qu'il y on avait the ce truc heart avec les level. bougies. And I didn't Et know il s'est that passé- that je faisais that autre was chose, et d'un happening. coup, je This sens un this truc candle intérieurement thing, and très fort qui me I tombe can. dessus à ce moment-là. I'm in India and I Et là, feel j'apprends something, juste and I après qu'il y a ce truc qui est en train de se passer, que tout feel le monde something me very dit. deep, and fait, I des fois, hear afterwards that une personne what ou happened, plusieurs and people personnes, putting candles on the c'est comme balcony. si l'être absolu faisait sacrifice, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de It's- sacrifice, il it's- n'y a pas de mort, mais pour pouvoir donner un coup de boost à la conscience de tous les autres. Vous It voyez is ce que as je veux if dire? sometimes life Donc, sacrifice c'est exactement ce qui se a passe en ce being. moment. There's C'est no pile such thing poil as ce qui se passe en sacrifice, ce moment, but c'est-à-dire que vous avez à peu to- près une bonne partie de l'humanité to help qui people being more part en vrage, on conscious. pourrait dire, hein, il y a de la destruction partout. So that's Et why ça donne there's comme so un much boost destruction de la happening. conscience It's a partout. boost. It's a booster Ouais, et from là, en ce moment, il y a consciousness vraiment, to vraiment des everyone. gros changements qui se passent. And there's Il y a a lot of big beaucoup, changes beaucoup d'éveils happening. spontanés, There's des a choses lot qu'on of avait spontaneous dans l'histoire awakening qui sont happening. très très rares, quoi. Things Je that veux dire, in des gens comme history Eckhart Tolle, par exemple, qui s'éveillent were very spontanément, il y en rare, a d'autres, like hein. Eckhart Tolle, Et ça, or avant c'était others. rare, maintenant c'est courant. it's now Maintenant, c'est quite courant. common, but it Donc, used to be very faut- rare, and faut it's remercier d'être à cette magnificent. It's époque, au lieu de marvelous. dire, It's ouais, thank bon, you. ok, We il y a une should partie, thank je suis this d'accord avec this toi, era, c'est which pas is. rose, I mais know that a part du of point it de vue is de not l'être, c'est really magnifique. all easy C'est and vraiment magnifique. easy peasy, but Tout from le the reste, ça va pas consciousness rester, dans 10 000 standpoint, ans, on s'en it's souviendra même it's plus des trucs écologiques, gorgeous. hein. In you know, Ça veut pas dire que si le cœur- si le cœur 10,000 years, se pousse à we faire- won't à remember faire anything quelque about chose ecology or pour anything. You know, l'écologie it's. et pour l'humanité, But if fais-le, you parce que have c'est an l'être impulse, qui you know, va to faire do l'effort. anything Donc, faut le for faire. the On le ecology, fait par do rien, it. la We're not preuve, je suis doing là. anything. It's Vous like, voyez, look at me. I'm point de here. I'm vue, sharing. le plus haut, je pourrais rester From toute la the journée dans ma you know chambre, regarder highest le mur, standpoint, je serais I could content, mais you know stay in my room and look at ça, the ceiling la all conscience, day ça long, ne and sert à rien, quoi. it would be good. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Do you have any more questions? Vous appelez la présence. What you call presence? On parle beaucoup de la méditation en pleine conscience. Because we hear a lot about mindfulness meditation. Is it the same? En fait, dans la méditation, In meditation, actually, au début, il y a at l'idée first d'un there's the méditant idea qui est en train de faire une méditation. of Pendant someone pas mal who's d'années, doing the on meditation. chemine avec ça, on est le méditant qui fait sa méditation. Usually pour for avoir several son- years we are son this bonus, person sa paix, son doing bien-être, the meditation and having a bonus, you know, some peace. And la pleine conscience de ce que j'ai vu, hein, Mindfulness, de ce que je ne connais pas en détail, mais de ce I que don't j'ai really vu, know de it, ce que but j'ai vu, from c'est I've une read technique, about it,
Those are a technique for a person to center or focus on his breathing. It's all very possessive. It's all about me. So it's quite good. It's not meditation. It's concentration. It's focusing. So it's good to start with that. But the true meaning of yoga, which is the union, it's the full stop of the mind activity. So when the mind stops entirely, there's not even an idea of someone who's meditating. There's just being. There's not even the idea of a form, of a space and time. It's just being. So mindfulness, it's a good technique for focusing, concentration. I don't know I don't know a lot about it, but I'm not sure it brings you to awakening, even though everything can bring you to awakening. So it's a good gate to be now all the time, to come back to now. That's the reason why Eckhart Tolle keeps talking about it. What you can tell about yourself at some point, you can't say anything about yourself after awakening. If I tell you I'm Pierre and I'm 35, years old, doesn't change anything in me. I can't feel it. It even feels like a little bit like a lie. From the absolute standpoint, I can tell you it's a lie, but what's true is, to me right now, is I am this presence that is the same in you and everywhere, and I've always been the same. And I'll never change, ever. Even after this universe is dissolved, I'll still be here. How do I know it? How do I know it? It imposes itself. It's the heart. I'm not talking about the organic heart. I'm talking about this. That's the reason why we say it's absolute. It's the spirit. It's the soul. No, not really. The soul is the connection in between the absolute and the relative. It's a link. It's not. But doesn't matter. Those are just words. We should be careful with words because it can imprison sometimes. So. So we get a little bit more awakened every time we are reborn. So when someone incarnates. Yes, you could talk about a process of erasing oblivion and confusion, like a friend of mine would say. At first, we are blinded by all the mechanisms of protection, of running away, from the egotic me, this little me, from the personal story. Donc voilà, et peu à peu on se libère de ça, de ces mécanismes. More and more we liberate ourselves from that. Yes. Notre faux moi. We forget our false self to remember what we are really. It is important to understand that it's not something that we attain, it's not something that we learn, really not. You already know it. When you were 3 months old, you were already that, fully. It's not... You don't need to do anything to obtain it. It's already here, really. Ouais. Alors après, il y a des prises de conscience, on pourrait dire. There are some understandings, yes. Le chemin le plus simple, the path, the simplest path, is to be as much as possible in presence, and being present to whatever we're doing. That's it, really. Peu importe, que ce soit méditation, whatever. May it be meditation or chanting or singing. Si vous vous oubliez totalement, if you
forget yourselves entirely, we don't realize it, but we bring back the ego, like I'm the one dancing, I'm the one singing. But if you do forget yourself entirely, whatever the art you're practicing, if you forget yourself, then you'll see pure consciousness. Well, you're not going to see, but there will be consciousness and life expressing itself through you. Oui, trance. What about trances? Yes. Je ne connais pas trop les phénomènes de transe. I don't really know much about trance voudrait trance. dire que tu oublies une partie des choses. L'éveil, c'est To pas me, que tu trance would mean that you forget le parts mental, of t'oublies pas, some le moi parts of individuel. things. Parce que vous voyez, là, je suis là, je peux parler, donc c'est qu'il y a un moi individuel quand même. Awakening is not T'oublies pas about le forgetting monde. Tu vois, dans une about transe, the il y a des world. Like oublis. I'm here with C'est you dans ton talking monde, right en now. fait. I'm Tu vois, conscious comme about t'es that. drogué, tu vois. C'est pas du tout It's ça. trance Là, to c'est me vraiment, t'es feels conscient de tout, like you're du plus being dense drugged. au plus subtil. Donc, du plus dense. So you, du plus with matériel awakening, au plus you're subtil. conscious from Voilà, t'es conscient de tout. the subtlest to the most Et l'art peut dense. permettre ça. And art Voilà. Et l'amour, allows that. si c'est pas un amour trop And attaché, love, trop if it's passionné, not a passionate, like too passionate or attached love, it can allow that. You mentioned time and space earlier, so don't you feel a bit offbeat? Le temps et l'espace, en fait, il émane de la Time and présence. space Donc, je ne suis emanate pas en décalage, je suis from le temps et presence. l'espace. So I don't feel offbeat, C'est I moi, c'est de am moi que ça sort, c'est vraiment time and c'est comme space. toute It's cette coming out manifestation, of tout me. cet This univers, en fait, whole en réalité, il manifestation sort d'où? comes, Regardez bien. look at it. Where is it coming from? Tout cet univers All incroyable, this si vous regardez universe, bien d'où il sort, if you d'où il émerge, see where it's coming from, c'est de it's vous. coming from you. Si vous enlevez la conscience, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'univers. Take away Et le consciousness, temps, there's c'est no more pareil, en fait, le universe. temps, il émerge de vous. L'idée du Time temps is the émerge same, de vous. it Il y a emerges des from états you. méditatifs où vous Space pouvez also. rester 3 heures, ça dure 10 minutes. Vous pouvez rester 10 Haven't you minutes, ça been, paraît durer 3 heures. meditating and felt like 3 minutes? Ça You've been le meditating temps, for hours and it felt like c'est très minutes, relatif, and the C'est- other way il y a- around. il y a rien de- il y a It's rien de all vrai là-dedans. relative. Non, je ne me sens pas du tout en décalage. Parce que So la I really présence, don't c'est feel vraiment, offbeat. ce qui est de plus central. Because Il presence n'y a is rien pretty de plus much au centre que le présent. the most centered thing in a way. There's nothing more present and there and centered than presence. From what you're saying, I mean, with all the yoga you've been practicing, it feels like peace was some sort of requirement, very Oui, mais ça present. suffit pas. Yes, but it's not Ouais, ouais, enough. il y avait une paix, mais ça Yes, suffit. there was En fait, there was ça suffit peace, pas but parce it's que, not enough because il y a un moment donné, je pense, où j'en ai eu marre. up to a Des point, I états, think that I got tired of those même des états states, mystiques, des états even extatiques, des mystical états de paix or profonde, ecstatic ça m'a states. saoulé, en fait. Je me suis dit, maintenant, je veux trouver ce qui est absolu. Et en fait, I got tired of it, et and en I fait, thought to myself, I je me- really want to tout find simplement, what's je me suis dit, absolute. ok, qu'est-ce qui est tout le temps là? And Qu'est-ce so qui est I vraiment just, tout le you temps, know, tout le came temps back là? to, okay, what is Et always, en fait, always je here. pense qu'après, il y a des mois qui se sont passés, mais il y a eu comme un déclic. J'ai So même plus cherché à a courir few après months quelque chose went de by, spirituel. and I just D'ailleurs, stopped maintenant, running after ça spiritual veut rien dire things. pour moi, spirituel. Éveillé, And maître, ça veut now, rien dire. you know, masters, being awakened, spirituality En fait, doesn't mean anything to me anymore. Il y a, c'est juste une reconnaissance. It is only a recognition. Ce que vous êtes, vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous l'êtes déjà. What you are, you C'est already juste are, right? reconnaître So it's just ce qui est about le recognizing plus fondamental. what's the le plus most fondamental. fundamental in you. Et en fait, ouais, ce sera jamais un truc qui va arriver, It's une never gonna expérience. be something Waouh, huge. quand vous vous éveillez, il n'y a pas, comme je disais There's l'autre no, jour, il n'y a there's pas when you, un dieu barbu avec une coupe dorée qui vous dit ouais, there's no bravo, God with, you t'as know, brûlé a tout ton golden karma, cup tu te seras coming incarné down et tu es and complètement saying, éveillé. congratulations, Non, you're c'est pas comme ça que awakened ça se passe. and you've Il y a juste la reconnaissance got rid of all your de karma. cette simplicité. Well Et done. c'est vraiment It's très not that. simple. It's so simple. There's a simplicity that Du is, fait d'être. Le fait d'être. the very C'est fact tout. of being is so Pur. simple, Sans pure, ajouter quoi que ce soit, être. without adding Ouais. anything to being, Sans rien ajouter. without adding Et anything. ça suffit. It's enough. Tu as eu l'impression de te retrouver. Did you Donc, feel like you Alors, found yourself de back? me retrouver, oui, on pourrait dire ça, oui, quand même. Yes, you could say that. Ouais. C'est pour ça qu'on dit soi. C'est parce qu'on dit la réalisation du soi avec un H majuscule. C'est parce que
This le is the faux reason why soi we talk about tombe, the self with et a il y a capital S, et because là, the il y false a la self, conscience que ah ouais, mais en fait, and there's on peut rien dire là-dessus. Il y a pas, on peut rien définir. C'est pour ça que les sages disent je suis cela avec un C majuscule parce que on peut rien dire. Mais on there's nothing you comprend, ah can ouais, much you c'est can moi, say en fait. about it. That's why C'est sages moi. keep saying I am Et c'est pas that, un and moi this is a avec des recognition of contours, this. avec des Oh yes, limites, hein, ce que je that's dis. this. C'est pas un It's me. moi It's not a auquel me on with pourrait mettre une limits and pancarte, contours and with même le a mot Dieu, label, ça or veut rien dire even pour God doesn't pour la mean présence. anything to presence. Ça paraît difficile ça. It might Mais c'est vrai. be hard Même le mot, to même le mot hear, Dieu, but bon, even God, the tous les word mots qu'on peut God, mettre, any word that you can put, non, c'est pas ça. well, C'est pour that's ça que not dans that. le Tao Te Ching, ça commence That's par, why the Tao vous Te connaissez un Ching, peu, non? Je sais pas, le taoïsme, ça commence, Taoism, do you know it? Anyway, it starts with le Tao que l'on nomme n'est pas le Tao. the Tao that Si you vous can mettez name un is nom, not the real c'est que Tao. c'est pas ça. If you can Parce que put vous a pouvez name, mettre un that's nom not it. qu'à des objets. Because you can only name Et objects, l'éveil, c'est pas un objet, c'est le sujet. and absolu. awakening is not Donc c'est vraiment le sujet. an object, it's the absolute subject. Et même une expérience mystique aussi Even transcendantale an soit-elle, c'est un mystical objet. experience, Donc, transcendental si vous voyez toutes though les it may lumières de be, l'arc-en-ciel et so avec, if you l'ouverture de la see Kundalini, là, c'est un big peu la mode en lights ce moment. or like L'ouverture de la kundalinis, c'est un like, objet you aussi. know, Donc c'est pas ça. it's still an object. Kundalini is still an object, it's not it. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Is there any more questions? Tout est possible, mais par rapport à des témoignages, souvent, quand même, à un moment donné, l'état d'éveil arrive après. Yeah, from what I've read from people testifying about it, felt like it happened after things, after practices. On va dire peut-être en fréquence, même si en effet, Is it about frequencies? Ouais. forcément qu'il y ait Ouais. quelque chose de gradué. Oui, oui, c'est important de s'en rappeler, ça peut arriver dès maintenant. Yeah, it is important to remember that it can happen now. So yeah, I'm just wondering. Oui. So people testifying about awakening often had Oui. those experiences and those paths. Oui. Et c'est quoi ta question? And what is the question? Ma question c'est quand on entend ça, est-ce qu'on peut entendre When we hear that, je suis consciente qu'il n'y a pas I'm quite conscious that there's no one path and there's a goal to attain. I do know that, but at the same time, I can perceive, I can see from those testimonies that it looks like there is a sort of Ouais. Le seul chemin, c'est ton happening. chemin. The only Et path is your toutes path. les idées que tu as à propos du All the chemin et ideas du that you chemin have des autres about vont your tomber. path or others' path have J'ai beaucoup to drop. suivi les enseignants de l'Inde et les I sages de did l'Inde. follow a lot Et à un sages from moment India donné, and où j'ai teachings même from laissé them, tomber ça. and at some point I just C'est-à-dire let que go of it. Even that. Maintenant, j'emploie même plus. Enfin, I don't des fois, even- je parle un peu des trucs indiens, mais I don't even. I Pour can moi, talk about Indian things, you know, ça like, veut rien dire en fait. but Enfin, to je veux me it dire, doesn't mean c'est anything. bien, on peut utiliser la voie qui nous plaît. We can Mais à go un on a moment path donné, that we Il like, faut but vraiment at some passer point dans le cœur we need to go et lâcher down complètement and tous les concepts. down the heart and let je sais go of pas, all the d'Advaita, concepts, Vedanta, ou, enfin, tous even les trucs Advaita, un Vedanta, peu, or euh, all the things. c'est bien tout ça, mais It is l'important, nice. c'est de It's se rappeler que it is important c'est to toi. remember that it's you. tant que tu te compareras avec des maîtres, As long as you compare yourself to masters, tu t'emprisonnes, tu you vas... Hier, je imprison regardais yourself. pas un bouquin, un film. I was Le film, watching a c'était, movie Rivière yesterday. d'amour avec Ama. It was a River of Love with Donc le Ama. film d'Ama. Et il y a un moment donné, on voit Ama, donc il y a plein de, So plein de we gens see Ama qui sont autour. and lots of Et, people around il y a her, quelqu'un qui and porte there's un someone who's parapluie avec des pompons carrying dorés au-dessus an d'Ama et tout ça. umbrella Du point de vue de l'éveil, with ça paraît pom-poms complètement absurde. just Et je suis sûr on top qu'Ama, of elle doit Ama. vraiment And rigoler from the intérieurement, parce que absolute franchement, standpoint, c'est I'm sure that complètement Ama absurde. is laughing about it because it is absurd. En fait, la plupart des gens qui suivent un maître, Most of people who follow ils a ont une master, tendance there's à a mettre tendency le in maître à them faire un to décalage
Et create ce décalage, c'est vraiment l'ego. difference Ça, c'est vraiment l'ego. Là, quand on est là-dedans, between on the se fait master attraper, and mais and that's grave, the quoi. ego. Il y a les gens qui suivent, People who peu importe la follow religion que vous suivez, whatever que the ce religion soit, is, peu importe quel maître, whatever the tant que vous mettez master, un décalage entre lui et as vous, long as there's c'est que là, il y a un truc, à un distinction, moment donné, il va falloir lâcher ça. at some point you Donc, will peu need importe la voie que vous to let suivez, go of that, to drop il that. va falloir lâcher les Whatever référentiels the confortables, les lineage, référentiels qu'on peut dégainer all quand the on pose des referentials questions. Oh oui, mais that mon you maître, il a can dit. Amma a can dit que, cling on to, vous like allez à Amma or my l'ashram d'Amma, master said, il y en or a plein, Amma hein. said, Mais or Amma dit, Amma said is quite, you hear that a lot in c'est comme ça avec tous les ashram. maîtres. And it's Jésus the dit same que, with nanana. with all On masters, peut toujours even s'appuyer Jesus or confortablement sur notre all the petite, masters. petite We can référence de notre bouquin, easily, tout ça. sit Mais and relax on this à un moment donné, cushion il va of falloir que knowledge, ça lâche complètement, but it will need to parce drop. que It will need to l'invitation, c'est de fade reconnaître away que because vraiment, il y a, the invitation, the invite is c'est to un. recognize Et tous that les maîtres all le is disent tout le one, temps. and Et all the Amma, elle masters are commence tous saying, ses and discours Amma par, is always je m'incline starting devant all vous, avec her l'incarnation du satsang Soi with suprême, saying, et de l'amour I inconditionnel. bow Donc in front of you, who is tous ces the discours, manifestation ils of commencent comme ça. this C'est absolute. pour vous rappeler que elle n'est pas supérieure à vous. And she's just Elle- reminding you that she's enfin, not superior n'importe to quel you, maître, hein. or Pareil any pour Jésus, any pareil, master. Same with peu importe Jesus. ce qu'il ait fait. Hein, Whatever they've done. So all the practices that you've had, like yoga, meditation, Mais le chemin, tu sais, en fait, yes, chemin, it's just a c'est pas path. vraiment nous qui le faisons. It's not quelque really part. it's not really us Je that sais que are l'ego a doing l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, practicing, c'est but pas it's comme not. ça. Ton chemin, ce sera The ton ego chemin, feels like et I'm c'est doing l'amour qui something, va te but guider. your path is going to C'est be pour ceux qui happening veulent, on its own, qui veulent and it's aller going to vite. come from the heart. Bon, on And va aller to vite, l'ego va aller vite. people who La seule want chose to qui go compte, fast, the c'est only l'intention profonde thing au that niveau du cœur matters de is the cette réalisation. intention, the Et tout le true reste, intention c'est from the superflu. heart. All the rest is Tout le reste, c'est superfluous. superflu. Peu importe le chemin que vous allez entreprendre, Whatever vous aurez the forcément au but. Vous inquiétez pas, path l'univers, il a plus d'un tour dans you're son taking, sac pour don't vous worry. amener à The l'éveil. universe has lots of tricks in his Si bag c'est pas par un to chemin bring spirituel, you ce sera par une petite to souffrance par-ci, awakening. par-là, mais And il y if it's aura not forcément un through truc qui va vous spiritual ramener. practices, then it's going to be through suffering or Donc, something like that. So don't worry about that. It will voilà. get you to. Ouais, vous avez le temps, mais du point You de vue do- de l'ego, c'est vrai que c'est You do douloureux have de time, dévouer but ta I know pensée, that c'est ego doesn't mortel. like it because Ça veut un peu dire to pas le temps de the souffrir. ego having Donc, hearing non, that en fait, we are l'important, c'est immortal feels like, l'intention okay, I can profonde. Si suffer vraiment l'intention for est là, eternity. So une vraie intention So, authentique. Pas je veux when vivre the des états attention is mystiques, here, not non, about mystical vraiment, state, but the la true vérité. intention for the Et truth, là, c'est sûr que ça va se révéler. then sur it vous. is going to reveal itself. C'est obligé. Ouais. It has to. C'est la vie qui va vous amener à ça. It's life that will bring you to that. Même si tu te dis ça, ce sera forcément l'ego qui va te le dire. Si tu te dis, faut pas s'identifier à. Nanana. So we just need not to identify. Yeah, but even if you try to say that, it's the ego trying to control. C'est pas là-dedans qu'il faut aller voir. C'est ce qui n'est pas réel. C'est là où What we need is to see what's not real. on devrait avoir. So we need to change the way of looking at our way of looking at things. Qui n'est pas la réalité. En fait, ce qui est réel, c'est ce qui a en What's true is what's Si, il y a une inside. réalité- There il y is a a une réalité des reality objets quand into même. there is a reality to objects in this Oui, world. d'accord. Il y a quelque chose derrière Yes. la forme. Ouais. Il y a un sans forme derrière la forme. There c'est is a vrai. formlessness Il y a un invisible behind derrière form. l'invisible, There ça, is il faut an en prendre invisible conscience. behind the Mais, visible. Yes, we need to be tous aware of ces- that. tous But ces objets, toutes all ces those formes, objects, all those ne forms sont là que pour are only révéler there le sans to forme, reveal en réalité. Et the c'est pas en formlessness. disant non, je ne It's suis not pas by saying identifié, I'm not etc. C'est pas ça identified, qui no, va- I am qui va not. permettre It's de not basculer. what's gonna C'est help you shift. de rentrer dans It's la to non-résistance. Get dans un into accueil the total. non-resistance, Si vous êtes to capable become de tout to accueillir, welcome absolutely vraiment tout. everything. C'est pas forcément évident, mais It's vraiment not tout. always easy, Alors but à ce moment-là, il y a- absolutely l'ego everything. n'a plus aucune Then prise, parce que l'ego, il est fait que de ego résistance. doesn't have anything to cling on Donc si to, on est, ouais, voilà, si on est because the sincère ego et is made si on of accueille resistance. tout, So if ça, we are very automatiquement, sincere ça and authentic, va then automatiquement. it's revealing itself Déjà, là, dans l'instant, vous pouvez automatically. constater, imaginez que So right now, imagine vous accueillez tout, que vous vous ouvrez totalement à tout ce qui est, peu importe Imagine les that pensées, you peu importe open les yourself émotions, to que vous prenez tout, en everything, bloc. everything. Et ben, vous allez voir que il y a quelque chose qui se You'll see that something, dépose, quoi. Ouais, settles. ça fait du bien, quoi. yeah, it feels good. Ouais.
On se sent plus léger. Hein. we do feel lighter, Donc, yes. C'est ça. L'ego, c'est comme une vieille carapace comme ça The ego is like an old shell qu'on entretient depuis longtemps. that we hold on to C'est for quelque chose a long on time. est libre We've de laisser been tomber holding ça on to. quand on veut. And we are Quand on free veut. to let go of it whenever we want. So all those reading about we need to be mastering our life, we need to be in control. Gérer. Il faut enlever tous ces cas-là, quoi. C'est gérer, oui. Tout à sa place. Tout à sa place. Everything has its Tout à sa place. place. Mais il y a un moment donné So, où... but at some point, il y a un moment donné, si vraiment vous voulez l'essentiel, but if you vous really allez want toujours what's essayer de essential, pointer vers ce qui est vraiment... you'll always try and point towards l'essentiel. what's essential. Parce que regardez bien qui essaye de gérer. Have a look. Qui veut gérer? Who's trying to Bon, handle? forcément. That's only the ego, yes. Savoir gérer ses émotions. To tout know ça, how to etc. handle Tout ça, your c'est des trucs emotions. égotiques, en fait. All that Il y is a- all egotistical. Même le terme... De faire en sorte quand même d'essayer de se prendre du recul. Voilà, c'est Even ça trying ça to, peut être une étape. Mais ouais, ça peut être une étape. Mais c'est comme, regardez bien le terme développement personnel. look at the word Développement personnel. personal il y a development deux or incongruités en deux mots. well-being. Développement, déjà du point de vue de l'être, il n'y a pas de développement. There's Vous no êtes such thing déjà, as vous êtes developing. déjà l'être, vous pouvez pas You ne pas already l'être, are. vous êtes, You, vous you êtes déjà ce que vous you êtes. cannot not be. Et, So you are being, personnel, and bah, this vous êtes beingness. tout sauf personnel, en And réalité. this Vous personal verrez, hein, development, au you moment know, où ça va this se révéler, well-being. ou si vous allez suffisamment loin en méditation, vous allez vous rendre compte que il y a des If fois, you la go personne, elle deep est loin, enough hein. in Elle est loin, meditation, personne. you'll realize that this person Ouais. is quite far away, even even to a point where Ouais. you can't find it anymore. Une fois, j'étais en satsang avec un sage comme ça en Inde. I was et in puis, satsang with a il sage disait, once, and he le said problème, c'est qu'on met des définitions derrière je suis. the problem is that Et we puis, put il commence definitions et il onto dit, par I am, exemple, like I je am. suis. Puis d'habitude, il dit un I'm, truc genre je suis and mon he métier, je would suis say, you just said something like, I'm mon my nom, job ma or my name notoriété, or je suis my ma gloire, fame etc. or Puis là, my. il n'arrivait même pas. And he Il was disait, like, je suis. Qu'est-ce que je suis what am I? Parce qu'en fait, il y a un moment donné, on peut plus At some, identifier up to a la point, présence. there's a moment where you can't identify est this beaucoup plus presence. simple. Presence is so much simpler Quand than j'étais petit, any j'avais un truc, definition. j'aimais pas qu'on mette des étiquettes sur les bouteilles. When I Pourquoi, I used to, les bouteilles d'eau Volvic et when I was young, I didn't pardon like, pour la pub, je sais pas si- Bref, les bouteilles d'eau. Et donc, I didn't like j'enlevais les labels étiquettes. on En the fait, water bottle, so I c'est marrant, kept mais on c'est- taking them away j'ai- and après taking coup, them je me dis, down, il y avait un and truc I très think profond. Essayez there was d'enlever toutes les a deep étiquettes meaning à propos de behind that. vous-même. I'm realizing that now. Arrêtez de So vous définir try to vous-même. take away Comme all ça, vous all arrêtez the de vous juger labels. aussi par la même Try occasion. not to judge Et yourself puis arrêtez de and définir les autres. and and Vous allez voir la tranquillité, and try l'espace not to qui va judge qui va se créer. people, Mm. and you'll see the tranquility Donc, and the et après, space that is gonna rise. C'est comme être dans un état de contemplation permanente. And afterwards, it's Vous like being in a redécouvrirez des joies toutes contemplative simples. state pretty much Tout à all l'heure, the je voyais time. une petite fille, elle voyait la pâquerette et elle prenait was- la pâquerette. I was watching a dans girl sa main earlier comme on, pour aller and she promener la was pâquerette. looking at a daisy, and Ça she peut was. paraître fleur bleue, mais je suis très fleur bleue depuis. Non, en même temps, je peux être It's a bit aussi, cheesy, and it became quite cheesy since the sec s'il y a shift. But besoin, donc pour I can m'approcher, also be c'est very important de discerner la vérité. mais strict, Ce and que je veux dire, c'est que quand vous avez enlevé le mental, so when you take away the quand vous mind, avez enlevé or when you l'identification take au away mental the plutôt que le mental identification to the mind, restera because quand the mind is still here, on s'émerveille stays tout le temps here, de tout, en fait. and you marvel La at moindre petite everything. chose devient Any single thing magnifique, quoi. becomes Voilà, wonderful. c'est la joie d'être, It's La the joie joy of d'exister. being, the joy of it to qui se suffit en fait, exist, en soi. which is enough in itself, self-sufficient. Oui. I'm wondering about people having a job as therapist, healing therapist. There's no En point fait, then. oui, mais il ne faut pas oublier que du point de vue relatif, tout a sa place. Yeah, but do not forget that Du point de vue from the absolu, relative oui, level, tout sert à rien. Tout sert à rien. du point de vue everything absolu. has its place. From the Il y a absolute plusieurs standpoint, yes, personnes que nothing j'ai- is qui sont venues en useful. Inde, Like it's voir des it's- sages, elles se rendent compte en vivant près de sages que tout est vain, que plus rien ne sert à rien. I know friends who C'est came vrai. to India and realized that Du point de vue by absolu, living oui. with sages that Mais, everything is vain. So from the absolute standpoint, yes, on a that's quelque chose chose à faire. Il y a un, But il y a un on the courant, il y a relative quelque level, chose, there's la something vie that we have nous to do. pousse à Life agir. L'élan pushes du cœur nous us. pousse à agir.
the Et impulse from the heart, pushes us celui to. qui tombe malade a autant sa place que And celui someone qui who soigne le falls malade dans ill cette évolution. En and fait, en réalité, les has deux as much sont room soignés. and has Le much thérapeute est importance autant and soigné as que the entre guillemets, healer. malade. Like Parce que both il are y a un being enseignement en healed. général qui est reçu There's en même usually temps a chez les deux. teaching that is Donc non, ça a sa received place. by both of them. Ah So non, there's non. it's not Toutes les relations, s'il y a bien une random. chose qui est prévue karmiquement parlant, If c'est les there's relations. one thing that Toutes les is relations, absolument toutes. absolutely Et organized donc, chaque karmically relation humaine, is chaque relationships. rencontre, j'aime bien Every dire chaque encounter. rencontre est une reconnaissance, c'est-à-dire une I like to say that every on est- encounter is on renaît a à chaque fois recognizing. ensemble, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un en fait. It's like en it's réalité. almost like a rebirth. Donc, A non, ça a sa rebirth place. together. Non, au contraire. So it has Ouais, its tu peux place. continuer. So you can keep doing what you're doing. Yes, Non, non, ça a sa place. of Par course contre, it c'est has bien its de place, pas- de- but it's de- good d'essayer and que it's ce a good soit thing le moins possible l'ego qui intervienne to et try de not se to laisser be having the ego porter par le courant, trying en to fait. Et intervene là, c'est beau. and just let Là, yourself la vie, quand tu glisses, and you quand let tu te life laisses go through you. porter par la vie comme ça, et que c'est elle qui te pousse et que tu sens que c'est la vie qui agit à travers And toi. when you c'est realize that it's magnifique. life that is acting C'est la seule vraie by action, en fait. itself through C'est you, la seule then Ouais. it becomes Action juste, really quoi. beautiful. Ouais, c'est ça. It's the righteous action. Juste 5 minutes pour pas trop dépasser. 5 more Allez, on va minutes, dire une question ou deux, puis après on va arrêter. and then just question or two, and we'll stop. Do you have any Des conseils advice pour faire quelque chose to do things, Pour avoir to do quelque something, chose to have something? Des conseils pour être Do you have any advice to be? En fait, des conseils... On est souvent soit dans le passé, Hmm. soit Ouais, c'est pas ok. toujours évident. Le meilleur conseil là, qui me vient, The best ce serait advice that de comes in ne mind surtout to pas mind fuir. is et de not to voir run away. Ici et maintenant, ce qui se présente. Ne And pas repousser les dossiers. Do not push away plus tard. all the big Dès qu'il y matters, a, big problems, or quelque chose traumas. d'inconfortable qui se présente. Every time there's something Ne uncomfortable pas that essayer de combler avec shows up, le gâteau au chocolat. try ou je not sais pas to, quoi. fill Ou, the gap with the chocolate voilà, cake ou or une anything, sortie ou un truc. or going out or Mais see d'aller friends, voir, but just go and see vous entrez and profondément dans le ressenti de cette, get into it, into the cette chose qui est feeling, inconfortable. all these Vous allez voir. sensations that Et is si vous allez uncomfortable. vraiment au fond dedans, And en if you pleine- go en pleine really conscience, vous allez vous rendre consciously, compte, you go deep into que it, justement, you'll realize that euh, it's cette émotion, this emotion. elle va vous révéler à vous-même. C'est-à-dire que It vous allez will- vous rendre compte que It will help you cette reveal émotion, elle yourself va to commencer à yourself. bouger intérieurement. This emotion will start Dans moving. le corps, hein, c'est très physique. hein, ce que je te I'm dis, talking c'est in très the body, concret. like it's very Et vous allez vous concrete rendre what I'm compte saying. que cette It's émotion, c'était juste, this emotion, you énergie realize that it was cristallisée. just a crystallized. c'était quelque chose qui energy. demandait à être, It was vu, something à être that was conscientisé, asking to be à être compris, seen, en fait. Et une understood. fois que cette and to become crispation, aware of elle est it. accueillie So totalement, when this emotion is seen alors à ce and moment-là, welcome il y a une entirely, libération qui se fait. then there's Et je a dirais que liberation that happens. Peut-être la voie la plus rapide, ou la That's plus simple, le meilleur I would conseil say que je that puisse the donner, c'est fastest quel que soit ce que path, vous faites, whatever you do, ne pas vous planquer, do not être vrai, hide, et be vraiment true, allez voir quoi. and go and see. Allez voir direct. Par exemple, For vous dites, je ne instance, suis pas éveillé. I'm not. Enfin, je sais pas. Like if J'imagine you que vous say pensez, I'm not je suis pas awakened, éveillé. Allez voir, allez I'm voir si guessing c'est that vrai. you think that you're not awakened, and go and see. Allez voir si c'est vrai. Have a look, Vous allez verify for voir, yourself. Même par la logique, vous allez Even voir à un moment donné with que c'est logic, pas vrai. you realize that it's not Vous êtes- true. Vous êtes en fait, en réalité, vous êtes libre In truth, des you émotions. are free from mentales, de votre emotions, histoire from the personnelle, mind, from your etc. personal story, C'est que des everything. schémas, You are. des Those are croyances just auxquelles on a patterns tellement cru avec une telle that force we have que been ça a believing in conditionné for nos vies. so long and so hard Mais une that croyance, it c'est une has pensée. conditioned our life. But it's Et même just je suis moi. a c'est une belief is pensée. just a Donc, belief is just a thought, c'est and il y a even quelque I chose am me is a d'antérieur thought. à- There is something that is à prior. l'identité, à l'individualité, quelque chose de... there is something prior to identity or Quelle est la individuality. différence entre la vie Is qui there vous a fait bouger et la vie qui fait bouger Is there a difference between the life that makes you move and les the arbres, les life oiseaux, that le makes vent ou les autres personnes, par exemple? birds or trees move? Il y a une différence, non? Il y a Is qu'une there seule a vie. difference? No, there's only one life, Il y a qu'une right? seule vie. Une fourmi, c'est la même vie que nous. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être trouvé en fait. It has to be found. Et c'est toujours là. Vous êtes toujours là. La You're vie, elle est always tout le temps here. là.
Life is always Même dans here. le sommeil profond. Even in vous deep pouvez sleep, pas dire je ne You, vis you, pas. you Donc, can't say that you're not living donc, in deep vous sleep. êtes cette vie, quoi. So Vous you êtes are cette this vie. life. Et c'est quelque chose de vraiment très très concret. It is Très, very très, concrete. absolu, et il y It's a very rien de plus absolute, tangible que ça, and en there's fait. nothing more tangible than that. There's a question coming to me. Did you, Bah, tu sais, all your did you feel like you Ouais. got rid of some things in your genes Mm. when the shift happened? il y a eu des modifications au There niveau, was modifications physique, au niveau on a alimentaire, physical des level, choses qui ont on changé. like Donc, the way I was eating, euh, what I was eating, il y a des modifications au début au niveau énergétique aussi. Qui on étaient- the je energetical sentais level que, too. je I could dormais feel beaucoup moins. I was sleeping Même actuellement, j'ai un sommeil qui way est less. différent par rapport à avant. Even now, Il y a quand même the une forme way de I sleep, conscience quand there's je a dors. Donc, is different. There's a sort of consciousness that is here when I'm sleeping. Et génétique. And Oui, il y on a a encore des gene vieux level, schémas. yes, Il y a- there il y a- were Après le basculement, il y a encore old des vieux schémas qui patterns. remontent, ouais, effectivement. Yes, there were Il y a old encore- il y a eu patterns encore that des vieux were trucs, ouais. Mais coming c'est up, tout de suite vu, en fait. and it's seen À partir du moment où la conscience reconnaît instantaneously. l'inconscience est brûlée instantanément. As soon as consciousness realizes what's unconscious, the unconscious is being À burned. partir du moment où la conscience As soon as voit consciousness ou reconnaît sees l'inconscience, or en vous, recognizes quand vous avez vu ce qui était what's inconscient en vous, unconscious cette in inconscience you, this est unconsciousness brûlée ou mise en lumière, is si vous voulez. burnt Donc, or votre put ombre into the intérieure light, est or mise en so lumière this shadow instantanément et is disparaît put into instantanément. this light and Mais il disappears faut que ça soit pleinement instantaneously. conscientisé. But it Il ne needs faut to pas be juste conscientiser entirely un bout, puis après aller faire autre chose. seen, Quoi. Faut welcomed, vraiment and you accueillir have en to be totalité. aware entirely. It's not like half of it, it's the whole thing. Oui, c'est une révélation. Ouais, ça émerge à la conscience. Ouais. It does emerge to consciousness, On peut dire yes. ça. Même si le terme prise de conscience, je trouve un peu bizarre, ouais, on peut dire ça. Mais bon, ok. So there's an evidence in the end. Ouais. Yes. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une évidence. Ouais. Yeah, it is evident, obvious.